さよなら、マリアお姉ちゃん。そしていつまでも、お幸せに。大丈夫よ。お姉ちゃんの世界にも必ずあなたはいるわ。でもそれは、あなたのことじゃない。よかったな、マリア。わらわはそなたのその再会を心より祝福するぞ。On Beato's face was a mixture of what was probably every expression a human could muster. It was joy, anger, and sadness. それが魔法の根源よね。愛がなければ、悲しみがなければ、怒りがなければ、魔法は見えない。The ground shook. An earthquake. It gradually summoned greater and greater fissures, and began to tear Beatrice's final paradise apart. Golden butterflies fluttered about, trying to escape, but there was nowhere to escape to. And Beatrice was the same. The golden land began to crumble away. The earth crumbled downwards like a floor falling through, and Beatrice was sucked into the depths of a jet-black darkness. Then, she was mercilessly slammed against the jet-black floor. It was a dimly lit, smoking room. There was no door to exit by, and while there was a window, it let no light into Beatrice's shadowy smoking room. Even though Beata was moaning from the pain of being slammed against that cold hard floor, she shakily rose to her feet. There was a seat there, and the game table, still just as it had been when she'd left it. The game board also remained in the same state that Beata had left it in. そこがあなたの席よ。座りなさい。わらわに座るべき席はここしかない。ということなのか。Beata put a hand against her own seat and laughed sadly. 勝つか負けるか、あなたに与えられるのはそれだけよ。それに行き着く過程での引き分けは許されるでしょう。でも中断して投げ出すことだけは許さない。勝って生き残るか、負けて消え去るか、そのどちらかになるまであなたはその席を立つことなんて許されない。それが魔女のゲームのホストである黄金の魔女ベアトリーチェの唯一の務めでしょ。Laughing weakly, Beata sat in that seat. Then she rested her elbows and covered her face with both hands, showing off a smile with nothing but her mouth. 勝てぬゲームを逃げることは許されぬか。ならばよかろう。わらわが負けるまで繰り返そうではないか。何よ気弱な。勝ちなさいよ。あなたの最善手を尽くしなさい。あなたが始めたゲーム、あなたには最善手を指す義務がある。いい加減に優柔不断にふざけるのはやめて。 At that time, there was a violent sound. Beata felt a cold, pathetic sensation on her leg. 捕まえた。やっと捕まえたわよ、ベアト。おや、大ラムダデルタ教ではないか。まだおられたとはな。Beata's foot was caught in an ice-cold steel shackle. Tying her to the chair she sat in. She would no longer be able to escape from the seat. もう逃げられないんだからね。私こう見えてもしつこいの。意外でしょ。自覚がなかった方が意外であるわ。あんたには中座も中断も許されてないのよ。
永遠に戦うのよ。勝つためにね。負けたくはないでしょ？負けたらどんな素敵な世界に叩き落とされるか、ちょっぴりだけ覗いてみたい？大丈夫よ。勝てるわよ。この大ラムダデルタ卿があんたが勝つまで付きっきりで永遠に面倒を見てあげるから。しかし戦いたくともわらわの向かいに対戦相手はおらぬぞ。大丈夫よ。バトラーを見つけてきたの。When Bernkastel appeared and clapped her hands, Battler appeared from the sky and plopped into the opposite chair. Battler's eyes were slightly opened, but there was no sparkle in them, almost like a doll's. Without one of the pillars that established his soul, he had fallen into the depths of darkness, and had been drifting about all this time. He should have then scattered and disappeared like mist. Bernkastel had managed to scrape him together. It's incredible that she managed to bring him back into a human form. However, even though his flesh had returned, his soul had not. It had been blown away by Beatrice after having its existence denied. It wouldn't come back easily. バトラーもこの戦いは逃げないわ。あんたに勝つまでね。勝ち目がなくなってきたからって、すべて投げ出して逃げるなんて、そんな無粋を許しはしない。彼だってそんなことを望んではいないわ。でしょ？後ろ宮バトラー。Battler didn't answer. His heart was still dead. His eyes wavered slightly at the question, but he couldn't answer. バトラー、しっかり。あなたはここにいるわよ。そして敵は目の前にいる。戦って勝つために。Battler lazily repeated that, speaking incoherently. He'd come back. The wound he bore on his soul was no small thing. That was only natural. Beatrice had woven her red, and he had been denied. He had learned that the mother he'd respected was not his birth mother, and he didn't know who he was. 自分は失い。バカなこと言ってんじゃないわ。あんたは他の誰でもない後ろ宮バトラよ。誰が認めようと否定しようと、あなたがそれを信じなさい。あなたの世界はね、あなただけが作れるのよ。あなたが後ろ宮バトラである世界を失わないで。じゃあ俺は誰なんだよ。お袋の子じゃないんだぜ。俺はどこから生まれてきたんだよ。Battler asked that question as its eyes, which still hadn't regained their sparkle, stared lazily up at the ceiling. Of course, she answered right away. ええ、そうね。レアトが赤き真実で宣言したわ。だから私も宣言する。後ろ宮バトラは後ろ宮アスムの息子ではないわ。なれば我がゲームの対戦相手の資格はないではないか。ベアトリーチェに復唱要求。後ろ宮バトラは後ろ宮金蔵の孫ではない。As Beato wrinkled her forehead, a painful-looking smile rose to her face. 復唱拒否ね。ベアトが宣言した二つの赤き真実。バトラはアスムの息子ではない。金蔵の孫であるバトラにしか対戦相手の資格がない。これに矛盾せずにバトラに資格を認められるのは以下の仮説よ。これが私の青き真実。聞きなさい。ベアとの対
対戦相手の資格は金蔵の孫である後宮バトラであって、アスムの息子であるか否かは問題ではない。すなわちあなたはアスムの息子でなくても金蔵の孫であることはできる。ルドルフの息子でさえあるならば。くだらない言葉遊びよね。青き真実、ベアと赤き真実での反論は、赤き真実で受けられないならバトラの対戦資格は何の問題もない。Battler was still out of it. He still couldn't really understand what she was saying for him. But even so, his spirit was starting to come back, bit by bit. じゃあ、俺は誰なんだよ。しっかりなさい。あんたは後宮バトラ。確かにアスムお母さんがあなたを産んだわけではないかもしれない。でもだから何？あなたにとって母親であることに何も変わりはないでしょ。例えばあなたにとって後宮エンジェは何？血は繋がってないかもしれないけど、それでも妹でしょ。血じゃないでしょ。絆でしょ。そりゃそうさ。エンジェは血が妹だ。赤で言って、エンジェは妹だって言って。エンジェは俺の妹だ。家と。She hugged Battler, who was still out of it and slumped in his chair, strongly from behind. So much that it hurt. どういう事情でアスムお母さんがあなたの生みのお母さんじゃないかはわからない。でもあなたは今日まで、そして今でも母親だと信じてるでしょ。世の中にはね、母親さえ、家族さえいない人だって大勢いるのよ。アスムお母さんはあなたを寂しがらせたことがある？ないでしょ。あなたの平和だった家族を簡単に捨て去らないで。あんたは6年も家族の元から離れてたから、家族の絆が希薄すぎるのよ。もっともっと家族の絆を強く感じて、思い出して。アスムお母さんのためにも、こんなくだらない魔女の妄言で愛情を失わないで。そうさ。おふくろはいつだって俺の味方だ。ここはどこだよ。くれよ、帰りてえよ。俺の家族は、みんなはどこなんだよ。The light still hadn't returned to Battler's eyes, but tears appeared. お家であなたの妹が帰りを待ってるわ。せめてあなただけでも帰ってあげないと。彼女はいつまでも一人ぼっち。妹のためにもどうか魔女のゲームに勝って。俺の妹。でもよ、どうして俺はベアトとこんなわけのわかんねえ。さあ、もう嫌だ。なら早くこんなゲームに決着をつけて、おうち後宮バトラ、いつまでこんなところで遊んでいるの。妹が帰りを待ってるわよ。That's right. Battler had been caught up in this strange game before he even knew it. And, still unable to understand why he was fighting, he had been constantly sucked into the witch's pace, played with, and made to fight. That should have been his most simple and first question. Because he didn't understand that, he had lost his purpose in fighting. That's why my voice won't reach Battler's ears.
Instead of a vague purpose, like winning against the witch, or because he couldn't forgive her, he has to be aware of a purpose for which he must win. そうだ。帰りたい。親父やおふくろ。もう、ここは嫌だ。もう魔女は嫌だ。嫌だ。嫌だ。バトラの魂が戻りかけてる。でもあとちょっとが届いていない。もう嫌でしょ。なら家族の元へ帰るためにも戦って、ベアトリーチェを打ち破って帰ってきて。嫌だ。もう魔女は嫌だ。ベアトも嫌だ。どいつもこいつも嫌だ。お前も嫌だ。お前だってどうせきっと魔女の仲間だ。いつまた裏切るかもわからない。何も信用できない。赤か俺に構うな。構うな。Battler's soul howled. She hugged his head from behind, strong enough that it hurt. 早く帰ってきて、お兄ちゃん。私を一人ぼっちにしないで。お前、誰？私よ、エンジェよ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんも誰も帰ってこない。寂しいよ。お願いだから早く帰ってきて。エンジェ、お前エンジェだったのか。そうよ、エンジェよ。誰も帰ってこない世界の後ろ宮エンジェ。私の家族は全てあの日の六軒島から帰ってこない。目の前のあの魔女が家族を全て、お兄ちゃんさえも奪い取ってしまった。お兄ちゃんだけがあいつをやっつけられる。あいつをやっつけて、そして家族を取り戻して、そして私のところに帰ってきて。ベアトが俺の家族。そうと逃げも隠れもせぬわ。わらわが後ろ宮エンジェから家族を奪った。バトラはわらわの玩具よ。その父親も母親もすべて玩具よ。そなたには返さない。永遠に一人ぼっちで帰らぬ家族の帰りを待ってさまよい続けるがいい。 From Ange's arms that held him, the painful, sad days that had been experienced by his lonely little sister flowed into Battler. Because he'd been playing around in a place like this, his little sister had been left all by herself, had been forced to endure all that pain. エンジェ、エンジェ、くそ。俺は何をやってたんだ。ありがとうなエンジェ。お兄ちゃんは大切なことをずっと忘れていた。Battler tried to turn around, but Ange was hanging onto his head with an incredible force, so he couldn't turn back. Was it sweat? Hot drops were splashing on the nape of Battler's neck. What they were, he knew from holding Ange's arm that clung to him. Because it stained Battler's hand, his fingers red. エンジェ、大丈夫か。おい。 It dripped and splashed. He didn't know what was going on. Battler didn't know because he couldn't turn around.
but the hot drops that stained his entire back were surely blood. お兄ちゃんをここに来るために唯一あったの。それがこれ、お兄ちゃんに私が知られてしまうこと。辛かったよ。お兄ちゃんが目の前にいるのにそれを口にできないなんて。このルールさえ守ればずっと永遠にお兄ちゃんのそばにいられるはずだった。お兄ちゃんと一緒、魔女と戦うゲーム永遠に遊べるはずだった。でもそれじゃダメ。じゃあ帰らなきゃ。お家であなたの妹が待っているもの。それはそれで救われる。エンジェこんなに違う。こんなに He wanted to turn around, but Ange was gripping his head too tightly. However, judging by the blood that was pouring out and Ange's pain breathing, he realized that something seriously wrong was happening to her right now. 気にしないで。私は所詮ジェスではね、サクリファイスって言うんだって。サクリなんだって。そんなことはどうでもいい。早く手当てを。この手を一度離すんだ。エンジェ。サクリファイスと捨て駒のことに戦略的展望のためにわざと損を承知で駒を見捨てることを。 In chess, the ultimate goal is victory. So, if it can bring you the victory in the end, there's nothing wrong with sacrificing a few individual pieces. Ange had coolly made the decision. She had been taught over and over again that she was a piece, not a player. In order to act like a piece and save Battler, right now, she would have to become a sacrificial piece herself. Battler had to know. His purpose in this witch's game couldn't be something as abstract as finishing off the witch. He had to win the game, release himself, and bring his family back home. Why? Because he had a family, a little sister, who was waiting for him to come home. A being was created so that Ushiromiya Ange's voice could reach you. That's me, Ange Beatrice. I'll sacrifice the piece I am to give to you the will to fight, to give you purpose. My purpose isn't to play with you in a witch's game for all eternity. I came to bring you Ushiromiya Ange's mourning and sadness. That is my unshakable purpose. Ange! The white, thin arm that held Battler became pale and transparent, almost like wax. And even so, the fresh blood stained it so cruelly. 私はもう消えちゃうけれど、お兄ちゃんはきっと帰ってきてね。待ってるよ、ずっと。何もできなかった。ごめんね。いいんだ。お前は俺に、どうして俺が勝たなくちゃならないか。そして俺が絶対に勝ってお前のところに帰ってやらなくちゃって。
は何をこんなところでぼんやりと遊んでいたんだ。ああ、もうこんなところで遊んでなんかいないぞ。帰るからな、帰るからな。お土産持ってきっと帰るからな。約束す。いらないから一つだけ約束して。なんだよ、何でも約束する。この手を今から離すね。痛かったでしょ。ギュッとしててごめんね。私は振り返らなくていいから。だから一番見せて。席を目の前の魔女ゲームの再開を宣言して。Ange's hand slid and disappeared behind me. There were bloody fingerprints left behind, blurred by her fingernails. But I turned around right away to take care of Angie's wounds. Ange! Ange.